السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. اليوم محاضرتنا هي يعني نكمل بيها ما بديناه بالمحاضرة الأولى. حكينا بالمحاضرة الأولى عن موضوع السولوبيليتي والسولوبيليتي اكسبريشن والتايب اوف سوليوشن بايوفارماسيوتيكال كلاسيفيكيشن سيستم، وحكينا على السولفنت وأنواع السولفنت البولار ونون بولار والسيمي بولار سولفنت. فغطينا بالمحاضرة الأولى كل هذه المفاهيم. أوكي، محاضرتنا لهذا اليوم هي راح تكون أول جزء بيها هي solubility of gas in liquid. أوكي، مثال عليه وأنا أعطيتكم سابقا عليه مثال إنه الفيزي درينك، المشروبات الغازية هي غاز، عبارة عن غاز مذاب في مادة سائلة. Pharmaceutical solution of gases include hydrochloric acid, ammonia water, and effervescent preparation containing carbon dioxide that are dissolved and maintained in the solution under positive pressure. Right? فإذا تحتوي أهم شيء على الكربون دايوكسيد الغاز. الإيروزل اللي هو البخاخ. Okay, products in which the propellants is either carbon dioxide or nitrogen, some of which is dissolved under pressure, can also be considered to fall under the CIS classification. فأيضا البخاخات الموجودة بالماركت نقدر نعتبرها كمثال على الغاز in liquid solution. البروبيلنت يعني القوة الطاردة اللي تخلي يطلع يعني يطلع السوليوشن هو الكربون دايوكسيد أو نيتروجين. Solubility of gas in liquid is the concentration of the dissolved gas when it is in equilibrium with some of the pure gas above the solution. Solubility depends primarily، هاي نقطة كلش مهمة طلاب، إنه solubility تعتمد في الغاز in liquid على ال pressure, temperature, presence of salts and chemical reaction that the gas sometimes undergoes with the solvent. نعيدها. solubility تعتمد على ال pressure مال طبعا الغاز liquid, pressure, temperature, presence of salt, chemical reaction that the gas sometimes undergoes with the solvents. شنو تأثير ال pressure عليه؟ The pressure of gas above the solution is an important consideration in a gaseous solution since it changes the solubility of the dissolved gas in equilibrium with it. The effect of the pressure on the solubility of the gas is expressed by Henry's law, which states that in a very dilute solution at a constant temperature, right, the concentration of dissolved gas is proportional to the partial pressure of the gas above the solution at the equilibrium. Alright, so تأثير البريشر على السولوبيليتي مال الغاز نعبر عليه بقانون هنريز لو. هذا القانون يقول إنه في حالة ال very dilute solution at a constant temperature ال concentration مال dissolved gas okay proportional to the يتناسب بشكل طردي ويا ال partial pressure of the gas above the solution at equilibrium. هذا يعني إنه كلما زاد ال partial pressure مال الغاز زاد ال concentration of the dissolved gas. كلما قل ال partial pressure مال الغاز قل ال concentration of the dissolved gas. The partial pressure of the gas is obtained by subtracting the vapor pressure of the solvent, okay, from the total pressure above the solution. So again, the partial pressure of the gas, the dissolved solution, is obtained by the subtracting the vapor pressure
of the solvent from the total pressure above the solution. If C2 is the concentration of the dissolved gas in gram per liter, okay, of solvents, and P is the partial pressure in milliliters of the undissolved gas above the solution, Henry's may be written as. So C2 هي concentration of the undissolved gas in of the dissolved gas, sorry, in a gram per liter, okay, of solvent. هذا الغاز لأنه ذاب فدا طلع عن الكونسنتريشن مالته، okay. ال P is the partial pressure, okay, in milliliters of the undissolved gas above the solution, partial pressure مال undissolved gas, okay. Henry's relation may be written as بهذه الطريقة إنه C2 QP, right, in which Q comma, okay, is the inverse of the Henry's law constant K, right, and sometimes referred as a solubility coefficient. So احنا راح انه اعتبر بهذه المحاضره مال الموضوع انه هاي الكيو كومنت للكيو عذرا انه مثل يعتبر يسمى بالsolubility coefficient, right. The significance of Henry's law for the pharmacist results upon the fact that the solubility of the gas increases directly as the pressure on the gas and conversely بصورة عكسية that the solubility of the gas decrease, okay, إذا قلل طبعا the pressure on the gas. So sometimes the gas escape with violence when the pressure above the solution is released. فإذا الغاز يتحرر بشكل كبير وبقوة when the pressure above the solution is released. The phenomena is commonly recognized in effervescent solution when the stopper of container is removed. مثال عليه الeffervescent مثل قلنا البيبسي، من افتح العلبة مالته هو تحت under pressure، اوكي، قوي، فمن افتح الهاي راح يطلع الغاز escape with violence when the pressure above the solution is released، لأنه شلت القبض مال الكونتينر فطار الغاز من عنده، right. ولهذا تشوفون يعني المشروبات الغازية ورا فترة، اوكي، تروح طعمها من يروح الغاز، right. واضحة هذا المثال اللي ضربت لكم اياه على المشروبات الغازية، بس اعيده مرة ثانية اذا انتم ما فهمتوا. من اكو ضغط بالقنينة مال بيبسي و7 كوكا واتيفر، اوكي، الغاز الليكويد يكون ذائب، اوكي. من افتح الكونتينر تلاحظون انه راح يطلع صوت، راح يطلع الغاز، اوكي، فكمية الغاز الذائب بالهاي راح تقل. ليش؟ لانه قلل البريشر الموجود على الغاز بالليكويد، فلهذا يفقد الطعم مالته مثل ما قلت بعد يعني بعد ساعات. Effect of temperature. Temperature also has a marked influence on the solubility of a gas in liquid. As the temperature increases, من تزداد التمبريتشر solubility of mass gases decrease, owing the greater tendency of the gas expanded. Okay, so كلما التمبريتشر تزداد solubility the indirectly proportion راح تقل. The property of expansion coupled with the pressure phenomena require that the pharmacist exercise caution in opening container of gases solution in a warm climate and under other
condition of the evaluated temperature. من تزداد الحرارة الغاز راح داخل العلبة راح يتمدد، فلهذا يجب أن يعني يأخذ الصيدلاني هذا بنظر الاعتبار من يعني من إذا نخلي فشي غاز في منطقة حارة. A vessels containing a gaseous solution or a liquid with a high vapor pressure, okay, such as ethyl nitrate should immerse in ice or cold water for some time to reduce the temperature and the pressure of the gas before opening the container. واحدة من طرق الوقاية من الاكسبلوجن أو الانفجار اللي يصير يعني إنه نحط الكونتينر مالتنا في يعني cold water أو نحطه بالثلج. على سبيل المثال إذا يعني عندنا يعني vessels containing ethyl nitrates، أوكي، فنحطها وفي هذا حتى نقلل التمبريتشر والبريشر مال الغاز حتى قبل ما نفتحها. نجي لموضوع salting out. okay. Salting out gases are often liberate from the solution in which they are dissolved by the introduction of an electrolytes such as sodium NaCl, sodium chloride, are sometimes and sometimes by non-electrolytes such as sucrose. This phenomenon is salting out. فإذا هو عملية liberating الغاز يعني اللي تحصل بواسطة electrolytes such as NaCl أو بواسطة non-electrolytes مثل sucrose. The salting out effect may be demonstrated by adding a small amount of salt to carbonated solution. راح نشوف إنه شلون راح يطلع الغاز. The resultant escape of gas is due to the attraction of the salt ion or the highly polar non-electrolyte for the water molecules, okay, which reduce the density of the aqueous environment adjacent to the gas molecule. So this is the reason for the salting out phenomena. إنه إنه الاتراكشن of the salt ion مثل NaCl or sucrose الهايلي polar non-electrolyte for the water molecule راح تكون الاتراكشن مالته للwater molecule اللي which reduce the density of the aqueous environment adjacent to the gas molecule. فلهذا الغاز يتحرر. Salting out may occur in a solution of liquid in liquid or solid in liquid. The effect of chemical reaction. Henry's law applies strictly to the gases that are only slightly soluble in solution and that do not react in any way in a solvent. Gases such as hydrogen chloride, okay, ammonia, and carbon dioxide show deviations as a result of a chemical reaction between the gas and the solvent, usually with a resultant increase in solubility. Accordingly, hydrogen chloride is about 10 times more soluble in water than in oxygen لأنه بوسط هذا الانتراكشن الكيميكال انتراكشن اللي قد سبب يحدث ويسبب لنا زيادة بالsolubility يعني لأنه راح تكون يعني هيدروجين بوندينج، فراح يكون هذا هو الإفكت مال الكيميكال رياكشن اللي راح يزيد السولوبيليتي. زين، هسه نجي إلى موضوع السولوبيليتي calculation. Solubility calculation of the gas is a liquid يعني solubility of the gas in liquid may expressed either by the inverse Henry's law, okay، هاي الQ naught or by Benson absorption coefficients اللي هي الألفا،
اوكي اقدر اعبر عليها solubility right. البنسن coefficient is defined as the volume of gas in liter. فإذا هو الفوليوم of gas in liter. باللتر دير بالكم reduced to the standard condition of 0 Celsius at 760 millimeter زئبقي that dissolved in 1 liter of the solvent under a partial pressure of 1 atmosphere of the gas at definition temperature. Right. هذا هو القانون V الغاز at standard condition على ال V solution Benson coefficients في ال partial pressure. in which V gas is the volume of gas standard at standard temperature and pressure. STB dissolved in a volume solution at a partial pressure of P. The Benson coefficients for some gases in water at 0 Celsius at 25 Celsius are found in table 1. The application of Henry's law and the calculation of Q0 and alpha are illustrated, and Benson coefficients are illustrated in the following example. So هذا عندنا التيبل اللي يسوي البنسن coefficient for gases in water اوكي لهذه المركبات at 0 سيليزيوس و at 25 degree وهذا هو الكوفيشنتس اوكي. نجي الى مثالنا الاول هو مثال من الكتاب example 10.1 اوكي. so يقول الاكزامبل if 0.0160 gram of oxygen is dissolved in 1 liter of a water at a temperature of 25 Celsius and at an oxygen pressure of 300 millimeter زئبقي. Right. Calculate A الانفرس مال هنري's law Q right Q0 and the Benson coefficient alpha okay. so أول شيء ال A عندنا من القانون احنا عندنا قلنا C كان يساوي لنا Q0 PP ف Q0 شو يساوي لنا C2 على P2 فهذا عنده concentration هو جرام بير لتر عندي أنا هنا جرام بليتر اوكي وعلى البارشل بريشر مال اكسجين غاز 300 يطلع لي الناتج just straight forward اوكي. المطلب بي ريد البنزين coefficients. حتى احسب البنزين coefficients one must first reduce the volume of gas to the standard لانه تذكرون بالقانون يقول انه القياس يكون بالستاندرد كونديشن حتى احسب هاي الالفا right. so V gas ايش راح يساوي لي sorry بنزين so قلنا نقلله according to the ideal equation اوكي. تتذكروا هاي القانون خدناه بالكورس الاول V يساوي لنا N RT over P اوكي للايديال غاز. ف V standard gas شو يساوي لنا؟ يساوي لنا N number of moles اللي هو الويت على المولكيولر ويت. هذا الويت مالته right المولكيولر ويت مال الاكسجين 32 then اضربه بالكونستنت اوكي الغاز كونستنت وفي التمبريتشر اللي هي 0 زائد 273 فهي راح تطلع هي نفسها اوكي على البريشر هنا طبعا راح حسب التعريف لازم يكون ب1 اتوموسفير طلعته الهاي زين. فعندي from the equation 10 3 اللي هي طبعا هاي الايكويشن اللي مضت so عذرا so عندنا هسه ال V gas على ال V solution. فأنا عندي ال V gas اوكي طلعتها بالستاندر اوكي على
ال V مال solution، الفوليوم مال solution هي قلنا ب 1 لتر، اوكي، according to the definition. في P partial pressure 700، اوكي، 300 ملم زئبقي، اوكي، للغاز اللي هو الثانية بالمطلب، قسمته على 760 ملم زئبقي. ولماذا؟ لأنه عندي ال1 اتوم، لأنه هو حسب الديفينيشن يقول لي ان at 1 اتوموسفير، فال1 اتوموسفير يساوي لنا 760 ملم زئبقي. حتى احول الام ام اتش ملم زئبقي الى الاتوموسفير اقسمه على 760، اوكي، حتى احوله الى 1 اتوم، رايت، ويطلع لي عملية حسابية، يطلع لي الناتج. المطلب الأخير، how many grams of oxygen can be dissolved in 250 ml of aqueous solution when the total pressure above the mixture is 760 millimeter, sorry, 700 millimeter زئبقي. The partial pressure of the oxygen in the solution is 0.263 atoms and the partial pressure of sorry, and the temperature is 25, right? So فعندي عذرا، فعندي يعني القيمة مال الكيو نوت، اوكي، من هذا من اول خطوة طلعتها، اوكي، تساوي السي 2 على الكونسنتريشن، اوكي، سوري، على البارشل بريشر. البارشل بريشر هنا يعني مطني، لازم احوله يعني من اتموسفير الى مليمتر زئبقي، اوكي، فاضرب 0.263، اوكي، مطيني هو البارشل بريشر مال الاكسجين، ف بس اضربه في 760 ملم زئبقي حتى احوله الى مليمتر زئبقي، رايت. واقسمه، ومن يطلع لي الناتج هذا راح يكون بالليتر، اوكي. هذا بالليتر، اني بس احسبه في ال 250 مل، يعني اقول 0.0107 جرام in 1000 مل، اوكي. فايش قد كم جرام عندي بال 250 مل، فنسبة وتناسب راح يطلع لي هذا الناتج في النهاية. نجي إلى موضوع الآخر اللي هو solubility of liquid in liquid، أوكي، حكينا على بالبارت الماضي على solubility of gas in liquid. هسه liquid in liquid frequently two or more liquid are mixed together in the preparation of the pharmaceutical solution. مثال عليها عندي الكحول is added to a water to form hydroalcoholic solution. hydroalcohol يعني water والكحول. أو volatile oil are mixed with a water to form diluted solution اللي هو aromatic water. فإذا volatile oil و water هو aromatic water. volatile oil وكحول راح يعطيني spirit والإكزير. Ether and alcohol are combined in colloidants, okay, and various fixed oil and blended into lotions, sprays, and medicated oils. Ideal and real solution. According to the Rowlett's law, رولتس لو تذكروا أخذنا طلاب بي يساوي لنا بي اي نوت اكس البارشال بريشر. The partial pressure pi of a component is a liquid mixture at a defined temperature is equal to the vapor pressure
uh, in the pure state, right, multiplied by 1 molar fraction of the component in the solution. فهذا احنا مر علينا، راح اعيده مره ثانيه، انه رولتس لو، اوكي، البارشال بريشر، اوكي، مال الكومبوننتس in a liquid mixture at the defined temperature is equal to the vapor pressure in the pure states multiplied by the molar fraction of the component in the solution. The the mixture is said to be ideal when both components of binary solution obey Rayleigh's law over the whole range of composition. The solution يكون either real solution or ideal solution. So قلنا السوليوشن either real solution or ideal solution. The difference between them انه ideal solution، اوكي، المثالي هو الكوهيزيف، قوة التلاحم تساوي قوة الادهيسيف، التلاصق، alright، أو no intermolecular forces بالأحرى، يعني ماكو أي يعني اكو uniformity of the attraction forces. There is no intermolecular forces، ماكو واحد اقوى من واحد. الريال سوليوشن يكون يفرق عن الايديال، يا اما يكون الكوهيسيف اكبر من الادهيسيف، اوكي، positive deviation and low solubility، or يكون الكوهيسيف التلاحم، اوكي، اصغر من التلاصق، اوكي، سو نيجاتيف ادهيجن، يعني راح يكون الادهيجن اقوى، اوكي، نيجاتيف ديفيجن اند هاي solubility. الكوهيجن هي قوة التلاحم between the same يعني particle، نفس البارتيكل. الكوهيزيف مثلا على مثال عليها ال A and A molecules B and B، اوكي، التلاحم مالتها هذا تلاحم adhesive بين A and B، اوكي. فعلى سبيل المثال اذا فرضنا انه الليكويد المذاب هو A والسولفنت هو B، اوكي، ف A and A اذا كانت اكبر فراح يكون يصير positive deviation، اوكي، والسولوبيليتي راح تقل. ليش؟ لانه ماكو تلاصق بين ال different molecules. يعني المفروض انه A ويا B or B ويا A تكون اكبر حتى يعطيني negative deviation، اوكي، ويعطيني high solubility حتى تزداد السولوبيليتي. ليش؟ لانه صار تلاصق بين different molecules المكونة للسوليوشن، فزادت السولوبيليتي وبدأ يذوب. Ideal and real solution نفس الموضوع بعدنا. Any interaction between solute and solvent increase solubility، alright. فمن قلنا راح تسوي ال H bond راح يصير negative deviation، مثل ما قلنا يعني يصير A and B يصير بيهن هيدروجين بوند، صار النيجاتيف ديفيشن وزادت السولوبيليتي. مثال عليه الكحول and water H2O يصير نيجاتيف ديفيشن، اوكي، هاي solubility راح يصير هيدروجين بوند. الcohesive attractive forces which may occur in gases, liquids or solid is called internal pressure. So الcohesive attraction forces، اوكي، اللي تحدث بالغاز او بالليكويد او بالسوليد تسمى بالانترنال بريشر، الضغط الداخلي. فقط الكوهيسيف التلاحم. ناخذ دقيقتين استراحة ونكمل إن شاء الله.
So ان البولار liquids okay have higher cohesive forces. قوة التلاحم مالتها كلش قوية. that is large internal pressure. كلش البريشر مالتها كلش قوي. and they are solvents only for compound for similar nature. okay like dissolve like بس يتفاعلون يعني يذوبون. اوكي تكون solvents اللي فقط للكمباوندات اللي هم يكونون بولر همين. اوكي بينما non polar substances okay with a low internal pressure okay are squeezed out تتقلص by the powerful attraction forces existing between the molecules of the polar liquids. That is to say, a non-polar substance with a low internal pressure are not able to overcome the strong cohesive forces of the polar solvent molecules. right فما تكون يعني ما راح تكون ذوبانيتها بشكل سهل مثل like dissolve like. يعني من احط polar substances polar liquids راح تكون ذوبانيتها بشكل يعني طبيعي. اوكي لانه واحد يشبه الاخر. بينما ال non polar substances مثل ما قلنا راح تكون عندها low internal pressure. الكوهيسيف فورسز قوة التلاحم مالتها تكون ضعيفة. اوكي فتتقلص وما راح يصير ما راح يقدر البولار سولفنت انه يذوبها. liquid system may be divided into two categories according to the solubility of the substance in one another. يكون completely miscibility و partial immiscibility. Right فهاي two category. The term miscibility refer to the mutual solubility of the components in liquid
liquid system. Right? So السيستم مال liquid يتقسم إلى two category وفقا إلى solubility مال substances، هو complete miscibility partial miscibility. term miscibility قلنا يشير إلى mutual solubility of the component in the liquid system. Complete miscibility, polar and semi-polar solvent such as water, alcohol, glycerine, and alcohol and acetone are said to be completely miscible since they mix in all proportion. هذول completely miscible. Non-polar solvents such as benzene and carbon tetrachlorides and also completely miscible. Complete miscible liquid mix in general creates no solubility problem for pharmacists. so طلاب polar ويا polar miscible، non polar ويا non polar ايضا miscible. partially miscible اللي هو يعني miscible بشكل جزئي when certain amounts of water and ether or water and phenol are mixed, two liquids layers are formed. راح يتكون لي طبقتين each containing some of the others liquids in the dissolved state like phenol water system. The miscibility depend on the concentration وأيضا تعتمد على ال temperature. تأثير الانفلونس of the foreign substance على solubility مال liquid in liquids. The addition of the substance to a binary liquid system produce a ternary system. راح تكون system مكون من 3 أجزاء. This only يعني that is one having the 3 components. فصار بي 3 components. If the added material is soluble in only one of the 2 components, or if the solubility in the two liquids are markedly different, the mutual solubility of the liquid pairs is decreased. All right. فمن أضيف مادة ثالثة أوكي إلى باينري سيستم، وهذه المادة كانت تذوب في جزء واحد من هذا السيستم، وقلنا احنا راح يتكون لي يعني هو جزئين بي. اوكي، فاذا ذاب بس بواحد راح تقلل solubility، واذا ذوبانيتها في الثنين مختلفة تماما فراح تقلل لي solubility بشكل ملحوظ. For example, إذا 0.1 naphthalene is added to the mixture of phenol and water, it dissolved only in the phenol. فإذا ضفت naphthalene is added the mixture of phenol and water راح يذوب only بالفينول. إذا 0.1 molar potassium chloride KCl is added to the phenol water mixture, is dissolved only in water and raises the consolute temperature approximately 80, right? This later cases illustrate the salting out effect previously referred to under the solution of the gas. So دا احكي لكم هنا، انا حطيت فد نوت احكي لكم شنو اللور critical solution والupper critical solution. اللور critical solution هي temperature هي يعني solution temperature or lower consolute temperature is the critical temperature below which the component of the mixture are miscible for all component. بينما الupper هي temperature critical temperature upper which is the components of the mixture are miscible of all component. يعني هاي اللور جوها راح يكون miscible. اوكي، من عندها وجوه راح يكون miscible. زين، والupper راح يكون
من عندها وفوق miscible، بيناتهن ما راح يكون اكو اي miscibility، right؟ فهذه هي اللور والupper critical solution او lower consolute temperature اللي قلنا اذا اضيف 0.1 بوتاسيوم كلورايد اذا ضفته الى هذا الميكتشر راح يذوب بس بالمي، اوكي، KCl، وراح يسبب لي يعني يولد لي غاز، اوكي، ويسبب زياده بالكونسوليوت تمبرتشر بحوالي 80 درجه مئويه، فلهذا يأثر على المسيبيليتي. When the third substance is soluble in both of the liquids to roughly the same extent, the mature solubility of the liquid pairs is increased. Okay, إذا يذوب بالاثنين المادة الثالثة من أضيفها. Addition of succinic acids or sodium olate to the phenol water system brings about such a result. The increase in mutual solubility of two partial miscible solvent by another agent is ordinarily referred to as blending. Right? العملية هي تسمى بالblending. When the solubility in water of a non-polar liquid is increased by when a solubility in a water of a non-polar liquid is increased by a micelle formous surface active agent, the phenomenon is called micelles solubilization. مثل من احط عندي سويت عندي محلول مثلا مال دواء وذبيته في محلول ثاني وكانت السولوبيليتي مالته يعني غير جيدة، فأقدر يعني من أضيف سيرفاكتنت، أوكي، يعني سيرفيس اكتيف ايجنت راح يسوي لي يعني ماي سيلز. هاي الماي سيلز هي عبارة عن aggregates، اوكي، تشابه في عملها اللي هي في عمل الديترجنت المنظفات. شنو هاي؟ بيها راس هيدروفيليك يذوب بالمي وتيل هيدروفوبيك، فهذين راح تتجمع تصير مثل الزهرة. التيلز بالنهاية الهيدروفوبيك، اوكي، والهيدروفيليك على السطح الخارجي. فشو تسوي؟ تشلب بالهيدروفيليك، اوكي، وتخلي السطح الخارجي هيدروفوبيك، فلهذا هيدروفيليك فتذوب، اوكي. وبالنسبة للديترجنت المنظفات شلون تشتغل؟ من نحط التايد، اوكي، والصابون، من نحطه المواد الوسخة على الهدوم هي هيدروفوبيك، اوكي. فايش يسوي هذا؟ يجي التيل يتشلب هذه المادة الوسخة، اوكي، ويشلعها وياخذ يتفاعل وياها ويشلعها وياخذها من الهدوم، اوكي. فهذا هي المايسل فورميشن او المايسل فورمينج سيرفيس اكتيف ايجنت. فهي هي نفس المبدأ. الديترجنت اللي يستخدم كمنظف هو مبدأ عمله هو المايسل فورمينج سيرفيس اكتيف ايجنت. system of solid and liquids. هسه نجي إلى موضوع solid and liquids، أوكي، موضوع جديد. System of solid and liquids include the most frequent encountered and probably the most important type of the pharmaceutical solution. The solubility of a solid in a liquid cannot be predicted in a wholly satisfactory manner as yet. Expect possibility for ideal solution because of the complicated factor that must be considered. The ideal solution, the solubility of the salt in ideal solution depend on the temperature directly proportion, right? The melting point of the solid reverse proportion and the molar
heat of infusion اللي هو the heat absorbed when the solid melts okay delta HF okay reverse proportion. فإذا أعيد مرة ثانية ال solubility okay solubility of a solid in an ideal solution depends on the temperature directly proportion والmelting point of the solid الريفرس proportion يعني العكس كلما صعدت الميلتنج بوينت قلت السولوبيليتي كلما قلت الميلتنج بوينت زادت السولوبيليتي and the molar heat of infusion وهي كمية الحرارة الممتصة when the solid melts okay كلما قلت كمية الحرارة الممتصة زادت السولوبيليتي كلما زادت كمية الحرارة الممتصة قلت السولوبيليتي. In an ideal solution, the heat of solution is equal to the heat on fusion, which is assumed to be constant independent of the temperature. Ideal solution solubility is not affected by the nature of the solvent. The equation derived from the thermodynamic consideration for the ideal solution of a solid liquid هي هاي okay هاي الايديال solubility احسبها log ال x2 delta hf 2.3.3 r t naught minus t multiplied by t naught شنو هذني in which x2 is the ideal solubility of the solute expressed in molar fraction okay فإذا هاي الإيكويشن هي تحسب لنا الايديال solubility of the solute في بالmolar fraction okay T naught is the melting point of the solid state in absolute degree okay T is the absolute temperature of the solution كلها absolute okay the superscripts هاي يعني هذا الأس يسموه superscripts and the symbols x to not refer to the ideal solution and the subscripts اللي هو جوا هذا فوق هذا جوا designated the molar fraction as that of the solute احنا نتذكر ال1 هو للsolvent والx هو وال2 هو للsolute بالكورس الأول. So يقول what is the solubility of naphthalene at 20 Celsius in an ideal solution? The melting point of the naphthalene is 80 and the molar heat of fusion is 4500 kilocalorie per mole. Temperature قلنا كلها بالابسوليوت فكلها زائدة 273 right and delta F so delta الهيت اون فيوجن دلتا اتش اف يساوي لنا 450 كيلو كالوري بير مول فعندي كل اللي اريده اوكي احط الدلتا اتش اف 2.3 multiply by 1.987 كلها تطبيق مباشر انا داريد احسب اللوج الاكس نوت اوكي الدلتا اتش اف عندي هنا أنا عندي التي اوكي التي نوت ماينس التي موجوده هنا وهنا بس اضربهن بس عندي علامه الاستفهام هنا هاي الرقمين مين جني اوكي هذني طلاب هذني شنو اللي هي 2.3.3 multiply by 1.9787 اللي هي بالقانون عندنا إذا نرجع عليها شو معوض بيها معوض بيها 2.3.3 R شنو هاي fixed value هاي fixed value okay from the plot of the solubility versus temperature إذا حطينا solubility
مقابل التمبرتشر اكو linear relationship، يعني directly proportion. كلما زادت التمبرتشر زادت السولوبيليتي عندنا في السوليد and liquid solution. alright. فهذه هذا البلوت of the logarithm solubility versus temperature okay result in a straight line with a slope of delta F على 2.3 R في قيمة الآر اللي موجودة عندي. طبعا قيمة الآر يعني إذا أجيبها بالامتحان أنا أعطيكم إياها. فهو هذا مثل ما قلنا إنه البلوت of the logarithm solubility versus temperature يعني result a straight line راح يخليه straight line لأنه linear relationship. كل ما زادت temperature زادت solubility، كل ما زادت يعني علاقة طردية. أوكي. راح تسوي لي straight line with a slope. مقدار السلوب هو هذا. أوكي. هذا كله دلتا اتش اف أوكي على 2.303 R. هاي مستخرجة من المعادلة. So you don't need to worry about it. أوكي. أنا أعطيكم إياها. right. وعندنا هاي طلع لنا الناتج. أوكي. هذا this is like as a homework. أوكي. طلاب إنه try إنه أنت شلون solve previous يعني problem at temperature 15 و 75 sorry it is, and check out what is the effect of changing the temperature on the solubility. هنا بالمثال احنا بالمثال مالتنا استخدمنا درجة 20. اوكي. جرب هنا من تزيد التمبرتشر 15 بس عوض بدال 20 هنا 15 وعوضها مرة 75 وطلعها بال يعني بالابسوليوت تمبرتشر زائد 273 وحاول تشوف الناتج وشوف شنو تأثيرها. هل زادت السولوبيليتي يعني قلت السولوبيليتي ويعني يعني حاول انه انت تجرب. هذا مو طبعا مو انه يعني امتحان او فد شيء، هذا انه فقط for your reference. اوكي. so you don't need to يعني يعني ما تحتاج انه تدز لي اياها او هاي، فقط انه for your practice يعني هذا ليس للتقييم. اوكي. ف يعني محاضرتنا انتهت لهذا اليوم. هذا الريفرنس اللي استخدمته في عمل المحاضرة. إذا يعني أشكر حسن استماعكم، وإذا عندكم أي سؤال تقدر تسألني بالتعليقات وأني أجاوبك إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم وتحياتي.